Sì, grazie signora. Così solo perché un Sì, sì, sì. Devo solo pigiare di lato po'. qua. No, intanto è già. Ah, è già partito? Sì. Hello, magandang hapon. Okay, nandito tayo. I need to go to Rome kasi alam niyo, today is my vaccine day. Yes! So happy that at least magkaroon na tayo ng vaccine, and thank you sa government for this vaccine program. So hoping for the best. Vaccine saves humanity. This would take 60 minutes from here to Rome City. So it's just an hour. Nasa Rome City na tayo. Okay. At least we could relax. Later. Ito, nakapasok na tayo dahil tinawag na tayo. So, ito na yung ating pila. Smooth naman. Kaya, I think it's just fine. Antay lang tayo kasi, of course, hindi naman tayo pwedeng makipag-umpukan. We have to maintain distance. Pero, actually, they converted this. This is a parking area. A parking area na nasa center of Rome, and they converted this into a vaccine hub. So ito they make use of the spacious, okay, this so this is their system ng decontaminazione. So this is how mine decontaminazione is to disinfect. This is to disinfect, and this is the area kung saan. So, the time. Grazie. Ayan. Attendo qua. Che cosa devo preparare? Il documento? Con la forma. Grazie. Salve. Documento o cosa devo fare? Tessera sanitaria. Tessera sanitaria. Ok, in fondo a sinistra. Ayan. So, tuloy tayo.
Perfect. Luigi, BISayang DAKo. Ano ka sabi? Silipin. Qualsiasi? Un video. Come no? Come vuoi? Grazie. Pwede with their consent. Diba? Pwedeng makakuha ng video. Sì, grazie signora. Così solo perché un po'. Sì. Devo solo pigiare di lato No, fuori. intanto è già. Ah, è già partito? Sì. Ah, ok. Allora, Vediamo un copriamo il po'. braccio Questa è sinistro. la collega. Grazie. Cosa? No, riga. Ok, rilassato. Come abbiamo fatto? Benissimo. So hoping for the best. Vaccine saves humanity. Sì. Grazie mille. We're through. So, exit na tayo. Thank you so much. Grazie mille. Thank you so much. God bless us all. Vax Day success. Free rapid test. So kahit free, wala nang nagpapatest. Now I think there's a schedule. Anytime. Of course, it's open. That's a schedule from 6:30 to 2. Close na kasi 2 p.m. 6:30 to 2 p.m. So that's the reason bakit wala nang nakapila. Kasi it's already closed because it's already 3:30. This is how the government in Italy organized through the Ministry of Health. How they put a vaccine hub in different areas all over the region, all over the country. Okay, for people to drop para sa kanilang nakaschedule na vaccine. Okay, so thank you so much.
For the best. Vaccine saves humanity.